if you are using the word phang nang. All right. So here, let's go. Let's go. Agreement, shout, that is sh, that is okay, the strong s in Vietnamese language. I shout, I don't say I shout, I shout. And here, okay, the next case, we need to practice the word like abide by, comply with, they are the same. So, all right, if you drive a vehicle on the street, what do you need to abide by? And please remember, verb, this is a verb, this is also a verb in English. And in my case, I'm using the word like vehicle. This word is not pronounced as vehicle, no, vehicle, all right, vehicle. So if you are driving a vehicle on the street, what do you need to abide by? Crazy. Let's go. What do you need to abide by? Abide by. Can you guess the meaning of it in English? What do people do? If we say that people abide by the rule, people comply with the rule, if they go to work or if they work in some organizations, once you abide by with somebody, or once you comply with the rules, it means you respect the rule. It's not just about respecting. It is all about you respecting those rules, regulation, law. And you also have to follow, you also have to do, you also have to do what they ask you to do. So that is comply with, that is abide by. In Vietnamese, we say tuân thủ theo, right? Tuân thủ theo. So let's go, crazy. Let's go. I'm talking about, we are talking about transportation. A long word and a short word. Can you guess the short word of this word? People love to use short words instead of long words. So what is the short form of transportation, crazy? Transport. Transport, very good. Transport, that's it. So here, let's go. Describe a case in which you are driving a vehicle and you have to abide by something. On the right, in your case, you have to use the word like traffic jam, and you have to describe the situation of traffic jam. Let's go, crazy. So for example, so let's go, girl. Like the situation with just traffic jam. Yes, everything here. We need to make use of all the words here. In the first sentence, you use the word abide by, but in the next sentence, you have to use a new word which has the same meaning. And then you have to describe the case in which you have to show you are respecting somebody and you do what to prove that you abide by the rules. And the case here is about traffic jam. All right, so what do you do in traffic jam case? And why are you facing traffic jam? Because a vehicle what? All right, so let's go, crazy. In my big cities, people often face with serious traffic jam every day, and one main reason is that there are too many vehicles on the road, and wider the transportation system is not well developed, and if drivers don't abide by or don't comply with the traffic law, the situation often become wrong. And for example, when some people don't respect the red light or they try to go faster,
it can cause the accident and make the longer delay. I think that's very important to encourage the citizens to follow the rules and improve the public transport, and so that the problem of traffic can be reduced in the future. That's it. Respect traffic light. We do not respect a thing. We do not respect a toll. A toll. That is, yeah. Traffic law. Very good. That's it. All right. And you have to check. Okay, your case again. Or especially the word accident. We don't say accident. We say accident. All right. So please remember, words. Okay. Once you use words, you have to ask yourself. You are using words to describe animals, things, or people. Please be careful. Okay, so please show me the case again. In your case, okay, you have to be careful with your mistakes. Do not repeat your mistakes, all right? Try to fix the pronunciation. Let's go. Case, okay, the second case. For the second time of speaking, show me. So, for example, I can say that, all right, I commute. I commute to work, which means I travel such a long way, okay, to go to work. Or sometimes my workplace is near my house, but I love to have a feeling of driving a vehicle to get to work or to get to some places, because okay, participating in transportation flow, it makes me feel like I am alright. I am just like other people. I am not okay working in an office. I have to go from place A to destination B. Alright, so it feels like it is such a tiring day. And once I am participating, okay, once I am participating in the traffic, in the transportation flow, of course, okay, this is such a small country and a small city, but everybody doesn't recognize the transportation, okay, the transportation infrastructure. All the streets are still not enough for big population like this. And the streets are just okay. The streets have been used for hundreds of years. People just build or upgrade the street structure, but people do not invest in transportation infrastructure. They do not build more streets. They do not build streets up in the sky. We do not see any kinds of infrastructures, okay, of street up in the sky. So okay, more people are born, bigger population, and of and at this kind of moment, we have to face we have to face we have to face the most serious case, which is traffic jam. And once okay, we are dealing with traffic jam cases, we have to stop, all right, right in the middle of the street or nowhere with our vehicle. And of course, we cannot do anything else but okay, abide by the traffic law. We have to wait until the traffic light turns green, but it takes like many hours for us to pass through okay to pass through all the traffic lights. So that is my case, Crazy. Như vậy khi mình miêu tả thì cố gắng làm cái câu của mình nó dài mà chắc ha, chứ không phải dài theo cái kiểu mà sang ngữ pháp cũng vậy. Muốn câu dài thì hôm qua mình học rồi đó, chủ động vị em thêm từ mà vô
hoặc em nói ra cái em giải thích, em thêm từ mà vô, nó rất là hay, đúng không? Rồi, ok, trong cái tình huống thứ hai này đó thì mình phải thực hiện, mình phải xài được những cái từ này. Thì bây giờ mình làm sao ta? Mình làm sao? Thứ nhất, mình đang có cái từ, đây là từ chế nè, đây là cụm từ không phải là chế, mà giống như là trong cái cuộc sống của mình hay nói là gọi là dòng chảy giao thông, có nghĩa là đường xá nó như thế nào, rồi cơ sở hạ tầng của giao thông, ok, cơ sở hạ tầng giao thông, ok, transportation infrastructure, đây là cơ sở hạ tầng phương tiện, no sorry, traffic, ok, traffic infrastructure là cơ sở hạ tầng của giao thông. Thì ok, đường xá có xây mới hay không? Đường xá xây mới nhưng mà vẫn là những con đường cũ, hay là đường xá xây mới là những cái con đường ok lơ lửng ở trên bầu trời? Như vậy dân số tăng lên, nhiều người sống hơn thì cái đường xá nó chỉ được nâng cấp thôi, chứ không có cái số lượng đường, ok, cơ sở hạ tầng đường xá được hình thành. Thì lúc đó dân số càng đông, thì lúc này đúng một cái thời khắc này chúng ta sẽ phải đối mặt với nạn kẹt xe. Thì trong cái nạn kẹt xe này, alright, chúng ta tham gia giao thông. Thì tham gia là to participate in, tham gia vào cái dòng chảy của những phương tiện transportation flow, alright. Khi mình dùng những cái từ mình tự chế đó, mình tự chế thì mình phải giải thích cho cái người nghe, người ta hiểu cái đó là cái gì. Đó, alright. Mình tham gia giao thông, I am participating in in traffic, okay, in traffic roads, or I am participating in traffic flow, dòng chảy giao thông. Có dòng chảy tiền tệ, có dòng chảy chất xám, thì có dòng chảy giao thông. Cái đơn thuần là cái từ flow và không phải là dùng cho nước uống mà thôi, alright. Thì trong khi mà mình đối mặt, ok, thì mình nhớ đến cái từ đối mặt là gì? Đối mặt là, thứ nhất là từ face, thứ hai là mình đối mặt mà mình phải đương đầu với nó là deal with, alright. Bằng nghĩa với từ face thì người ta hay dùng cái từ đây là encounter. Thì mình đối mặt với những cái nạn kẹt xe thì alright, thì mình phải đứng tại một chỗ nào đó mà không biết chỗ đó là nào, in the middle of nowhere, với cái phương tiện của mình. Rồi mình phải pass through, ok, mình phải đi qua, go, ok, mình phải vượt qua, ok, mình phải qua được rất là nhiều cái trạm, ok, cái gọi là cái đèn giao thông được gọi là traffic light, và mình phải đợi cái đèn giao thông từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, và phải qua rất là nhiều cái traffic lights. Thì mình phải tuân thủ theo cái luật của giao thông traffic law, alright, traffic law. Thì đó, khi mình nói như vậy là mình dẫn chứng ra rất là nhiều thứ ha, rất là nhiều thứ, alright. Đó, cách đó là như vậy. Rồi, sorry, let's go. Crazy, it's your turn, you have to speak up. Rồi, bây giờ đến lượt em ha. Em đưa ra cái nhận định của em, miễn sao mà xài được những phối động từ này, với một điều kiện là sai chỗ nào thì cứ nói tới nói lui nha, alright. So I have to be the one to recognize your mistakes. And if you make mistakes, I'm going to ask you to repeat, okay, again and again, alright? Until you make it right. So let's go, Crazy. Show me your work. In modern cities, the problem of traffic jams has become increasingly serious, and a lot of vehicles move on the road every day, and when people don't abide by the traffic laws, might become wrong, and the driver are expected to comply with the regulation, such as the speed limit and the traffic light, and they must also respect other road users. And with all these rules, I think the whole system of transportation would. I don't know. That's it. It seems like you are stuck, right? You want to show me your other ideas, but you are stuck. You are stuck, so you have to be careful, Crazy. In your case, I understand, alright? I understand the way that you are using other words, but that is not enough, because you are trying to use words
to make sentences, and these sentences are not perfectly connected to each other, so you have to make the case again. Let's go, Crazy. Take a deep breath. Show me the case again. Tất cả các câu nó phải kiểu mà nó phải liên kết với nhau ha. Nếu mà câu nó không liên kết với nhau thì còn gì đâu. Giống như là em đang cố gắng rất nhiều để sử dụng những cái khối lượng từ vựng, nhưng đôi lúc thì cái sự cố gắng của mình nó không có được đáp trả. Cho nên thì bây giờ mình làm lại, mình thành lập những cái câu mà những cái câu đó nó phải liên kết với nhau, chứ mà nó rời rạc quá thì làm sao mà được. Nó liên kết với nhau rồi, mà khi mà mình end cái conversation, end cái presentation của mình á, khi mà mình kết thúc cái bài nói của mình á, thì mình phải dứt khoát và phải có cách kết thúc, chứ không thể nào mà kết thúc mà kiểu mà giống như là không còn ý nữa kết thúc. Cái việc mà không còn ý nữa mà kết thúc á, dễ bị rớt trong kỳ thi lắm nha. Alright, so let's go. Crazy. Take a deep breath. In big cities, the vehicles such as the cars, the buses, or a motorbike, this often cause the serious traffic jams, and especially during the rush hours, to keep the transportation system safe and effective. I think all drivers must abide by the traffic law, and they must comply with the road sign and respect the traffic law. And if people ignore their rules, the traffic jams will become wrong, the accident will happen more often, and the public transportation will not work well. The public transportation will not work well. Is that your? Yes. Is that right? So here the first word, wrong pronunciation. Nothing much. That is cause. Once again, this word has been taught, right, since yesterday. Cause, that is K-O-Z in pronunciation, not cause. This is like cause, all right? The long R in English. This is not safe. This is safe. Safe, all right? And then we have the word like safety, effective, all right? Effective. Road sign, all right? Traffic law, not law. This is law. And once again, that is a long R in English. Traffic law, road sign, effective, safe, safety, cause in English. That's it. All right, we need to move. Yes, I'm listening. Em sinh ra sớm rồi em mắc công chuyện cái chuyện. Oh, but you have to send us a message on Zalo, right? Yeah. Okay, please send the message on Zalo. And please wait, we need to take a picture. And do you remember the time of the class? Every Friday, 7:15 to 8:15, right? So please wait. Okay, Chris. Yes. Với em xin đổi cái ca học, chắc em không học ca tối thứ sáu nữa mà chắc em đổi học buổi chiều, chiều thứ năm với chiều thứ sáu. Chiều. But what time is that? Because I don't understand the word chiều in Vietnamese. What time is what time is the class on Friday? 3 giờ 6 giờ thì em rảnh, chứ chiều thứ năm thứ sáu. On the Thursday is still the same, right? Thursday from 7 to Thursday from 7:15 to 10, right? Yes. All right. Thursday from 7:15 to 10, and on the Friday, Friday from 3 to 6. So that is the time you are free, right? Yes. All right. Please send us a message, and send a message on Zalo that you are busy at this time. All right. Thank you.